The Arabian leopard stands on the brink of extinction. There are fewer than 200 left in the wild. In Oman, the leopard is a protected animal, but in Yemen, its natural terrain is controlled by regional tribes, who still see the leopard as a threat to be killed. A group of Yemenis are traveling to Oman as part of a pioneering new project. They'll learn conservation techniques in the hope that they will return to Yemen as regional ambassadors for the protection of the leopard. ما يعرف شو وطن ولا يعرف هذا عمان وهذا يمن طبعا. ما في عنده وطن. يطلع على طول. عنده وطن عربي كامل. أيوه. If the course is a success, it will be a major step in bringing the Arabian leopard back from the brink of extinction. Ibrahim Hussein is the son of one of Yemen's most prolific leopard trappers. His father was the first person to trap a leopard and put it on display in Yemen's capital, Sana'a. أتى أبي بالنمر العربي إلى هنا في عام 94 وتم العمل عليه وتم إيداعه في مكان الحوش هذا وتم استئجاره وتم التفرج على الناس عليه. الناس يأتون إلى هنا ووضعنا لوحة إعلانية هنا. يوجد هنا في الحديقة هنا النمر العربي يوجد في الداخل حيا. فمن وصل إلى هنا يشوف اللوحة الإعلانية ويدرسها ويأتي إلى الحوش يدفع رسوم دخول 20 ريال 10 ريال وهكذا استمرت حتى تم بيعه. Trapped Arabian leopards are often sold to private collectors or zoos for thousands of dollars, a big cash prize for many Yemenis. Ibrahim is from the Wada region, in the northern tribal area, the only place left in Yemen where there have been recent confirmed sightings of the Arabian leopard. هذا شافه قبل 8 أيام شاف النمر موجود وهذا كان شافه قبل 4 أيام. وأكل غنم الجماعة قبل أسبوع أكل 11 رأس. الناس تأثرت وقللت من الأغنام حتى الآن أكثر الناس بطلت رعي الأغنام. ما يبغين ياكلن. يسرح مسلح. ما بلا يسرح مسلح ولا ياكلن النمر. يروح ببندقة على سبيل يحمي الغنم. ومسخينه والله. Wada is a crucial area for any future leopard conservation work. But if attitudes here are to be challenged, local support has to be developed. Ibrahim could play a key role and has agreed to join the leopard conservation group going to Oman. The trip will be led by David Stanton, who gave up a teaching career in Yemen to devote himself full-time to leopard conservation. David is the director of the Foundation for the Protection of the Arabian Leopard in Yemen. He is on his way to Wada to collect Ibrahim. Wada is one of the most promising locations in Yemen for leopard population. However, the community there is divided on this issue as to whether or not they want a protected area. The northern tribal areas are volatile, and David needs to travel with an escort of 2 truckloads of heavily armed Yemeni soldiers. Well, there's 2 tuckums now. There's probably a total of about 20 military and police personnel looking after our welfare right now. They'll be there at the village when we get there. You know, we don't know what kind of reception we're going to get. Wa alaikum assalam. Is this looking more like leopard country? On arrival, David is greeted by the village sheikh. His support is vital to allow David free passage in the surrounding area.
Yemen is a country threatened by civil war and regional uprisings, and any leopard-protected area would need to be policed by a local villager like Ibrahim. إن شاء الله سيكون المحمي هنا. هنا وادي يماني كامل. أيوة أوكي. الوادي يخص أهل اليماني. وسموه وادي اليماني لأنه ملك هؤلاء الناس أهل اليماني. هذه هي المرقبة. وكيف شغل كيف شغله؟ يدخل أول ما يوصل يأكل اللحمة. أيوة. الحبل ينفك والباب يسقط عليه. هذا مكان اللحمة. هناك عظام. وهذا العظام البقايا. والآخر مرة يمسك النمر هنا؟ في حوالي 2002 2003. هذا تم بيعه للسعودية. وكم فلوس؟ ما يقابل 700 أو 800 ألف ريال يمني. Ibrahim has key leopard tracking skills and would make an ideal wildlife ranger. But Ibrahim already has a job, and he's not convinced about future work in conservation. وأنا شخصياً مشرف هالمقاولات مع أبي، أقوم بتعامل مع ناس خيرات مهندسين وما إلى ذلك. المشرفين والمتعامل معهم فضلوا أني أترك السفر وأبقى معهم، والوالد صمل قال لازم شد علي أني أمشي. I mean, this is a bit of a risk. I'm aware of the fact that this is something that he's sort of not taking with a grain of salt. I think he's serious about his commitment to seeing what he can get from it and what skills he can learn. But it's up to Ibrahim how he can possibly use them in the future. Big adventure lies ahead. To get to Oman, Ibrahim must travel across Yemen, from Wada in the northwest, through Sana'a, the Marib, and along the coast. He is joining a team of conservationists from all over Yemen. David. David. Nasser al-Milhani is a farmer from the remote mountains of Yemen's northwest. Like Ibrahim, he has vast animal tracking experience. Dr. Muhammad al-Duais is from the Department of Biology at Yemen's IB University. ناصر وابراهيم، ايش تتوقعوا من التدريب الذي بنروحه ان شاء الله بعمان؟ ان شاء الله نحن نحصل على معلومات مفيده حماية النمر العربي خاصه. التجربه العمانيه. وننقل التجربه العمانيه الى بلادنا. Before the group cross into Oman, David has decided to stop off at Half, a small town on the Yemeni side of the border. We're on our way to Half, which is exactly en route to Oman. Recently had a report of a sighting. Large cat footprints. Could definitely fall in the range of leopard footprints. This is very exciting. It's strong evidence that there's still leopards out there, and we aim to prove it. Today, Ibrahim and the group have the challenge of finding scientific proof that there are leopards in the area. طيب هذا أثر القدم من القط كبير من فوق من الجبل. ممكن هذا من وشق كبير أو ضبع. لا مش ضبع. شوف المقاس هنا. كم سنتي؟ كم سنتي؟ 8 سنتي. أيوة. وهنا ممكن 9. During the search, Ibrahim and Nasser will utilize their tracking skills, but they'll also be using technology that is new to them. السلام عليكم. هذا ضبع. ايوه ضبع. شوفوا هذا من بعد المطر. شوف يوضح لك كل شيء. قوي. إذا يطلع عليك انفخ الثائر حتى ولو كان في رمال زي هذا ممكن انك تنفخه ويطلع. يصلح المرصع عندك. والله ما اقدر اصلحه ولا مرصع حمار. Ibrahim's basically been tracking leopards ever since he was a child. So people in this group have different levels of skill. Ibrahim's not here necessarily to see what optimal leopard habitat looks like or what leopard sign looks like.
He already knows those things. But he doesn't know how to use the technology. He doesn't know how to operate these camera traps. So we found that the tracks, the hyena tracks there, you know, good possibility that leopards would use the same avenue. Malini set her camera here. Malini, the international student who found the footprint, has set up a motion detector camera trap to try and capture conclusive evidence of the leopard's existence. The last one was taken on the 27th. So that's when the batteries went dead. Yeah. Okay, so inshallah, there'll be something on there. We'll see what it is. If caught on film, this will be the first ever wild Arabian leopard to be photographed in Yemen. What is here? هذا ذئب. ذئب ولا جاكيلا؟ ذئب عاطش. يلهث ذئب ضامي. ايوه وهذا ضبع يستنشق حاجه يشوف فيه حاجه. شوف نظر الكاميرات مباشره كانه شخص يعني كانه شفت ايوه حب الصوت ايوه بعدين على طول وحاس يتصور استعرض كان اشياء ذا There are no photos of a leopard, but Ibrahim and Nasser are impressed with the camera technology. The day's work has set a good tone for the rest of the expedition. This morning, the team are leaving Yemen and crossing the border into Oman. They're heading for the Jebel Samhan Nature Reserve, where a pioneering project has been set up to protect leopards in the wild. Leopards on the Omani side of the border are protected, but when they cross into Yemen, they have no protection at all. ما يعرف شو وطن ولا يعرف هذا عمان وهذا اليمن طبعا. ما في عنده وطن. يطلع على طول. عنده وطن عربي كامل. ايوه. Conservation work has been going on at the reserve since 1997, and it now has the largest documented population of wild leopards, with around 25 animals. The reserve covers 4,500 square kilometers and is policed by 2 rangers, one of whom is Khalid Al-Hikmani. Khalid uses his skills to find populations of leopards in the wild, to monitor their movements and protect the territory they inhabit. Ibrahim and the group will work alongside Khalid for the next few days to learn these conservation skills, which one day they may implement back in Yemen. نجحوا في تجربتهم البيئية دعم من الدولة، وحتى أن المواطن نفسه متحضر على أنها بيئة ممنوع الاصطياد، ممنوع مآذاتها. المواطن نفسه هو البيئة. Tomorrow we are going to check some camera traps, and one of the most important sites that you can see the leopard. Everybody guys, now we will move. Please follow, Khalid will be our guide. Today, the group are off on their first mission. They will learn how to use a motion detector camera trap and see how the cameras are used to identify and monitor leopards in the wild. It's a 4-hour trek to the camera, and they need to make it there and back before nightfall. هني الكاميرات حاطينها تقريبا من ما شيكت عليها من مدة، وممكن نحصل فيها صور. بس بالنسبة لخالد، ليش البقعة هذه بالاتجاه هذا يعني موضوعة بهذا الشكل؟ نحصر على المنطقة، على خروج دخول النمر وخروج من المنطقة، لأن تعرف إذا كانت المنطقة واسعة فما تقدر تحصر النمر في جاء ولا لا.
وضعت لها بعد ما حصلت الأثر. أهم شيء يكون المنطقة محصور، ما يكون ضاغط شوية على أن التراب رملية، تراب رملي، ويكون المنطقة ضيق المعبر. أنت بتمشي وحدك ليل نهار وتباتوا، ما تخاف ولا الحمد لله وبدون سلاح. الحمد لله ماشي. ما سلاح ولا؟ الحمد لله حتى الآن ماشي صعوبات، نفس الشيء الشباب موجودين معانا إذا في نقص 3484 صورة. We can't check it here, I think. And we need to check it in the laptop. Back at camp, it's time to view the photos from the camera. Ibrahim and Nasser are keen to see what the modern camera technology has to offer. But the results are disappointing. إذا ما حصلنا على صور في خلال هذه الفترة إن شاء الله بنحصل الصور يوم نشيك الكاميرات الثانية اللي موجودة في المناطق الثانية. Sunset marks the end of a long, hard day, and dinner is served. There's been no sign of any leopard, but that is about to change. Just as night sets in and everyone falls asleep, نمر حقيقة. من هنا من هنا، شوف هنا، جمر يزعج هذا موديه من هنا من هذا الجهة، من هذا الاتجاه. انظر هذا كمان، شوف قرب من هنا. هكذا أشوف ما بيني أنا ولا حوالي 5 متر أو 6 متر بس الذي كان بيني أنا وهو. هو في هذه المنطقة واتجه على هذه المنطقة. هذا هو. شوف ده تحت. ده من عند الشجرة هذه، عند الشجرة هذه. شوف ها. ياي. فضل يا فضل. Nasser is convinced that he's seen a leopard in the wild. The chance of this is similar to him being struck by lightning. بالليل أنا كنت ماشي من هنا رايح أبول إلى هذه المنطقة، فمشيت شوية بازل الكشاف يدي هنا في هذا الاتجاه. بعدين وقفت هنا ولا أشوف إلا في حيوان هنا، يعني يمكن في بيني وبينه حوالي 10 متر، بس جاء ارتفاعه يمكن هكذا إلى هذا الشكل في الارتفاع في كبره، منقش مثلا نقطة سوداء ونقطة صفراء، وبعدين مر إلى هناك حتى إنه نزل الوادي إلى تحت. طول فترة المشروع عمري ما شفت النمر خارج الكاميرات الفخية. أتابعه بس أسمع الصوت من غريب، بس عمري ما شفته. على النزول باقيني. Today, Khalid sets the group a new challenge. They need to confirm Nasser's claim that a leopard passed through the camp and build a scientific picture of its movements. ننزل على الكاميرات نشوف الكاميرات عشان نحصل النمر اللي شفتوه بكرة البارح. Nasser claims the leopard came from up the valley, where plenty of camera traps have already been set. If there was a leopard, the group should be able to find its tracks and then check the nearby traps for proof. If they do find conclusive evidence, Nasser will have made the first confirmed sighting in years of a wild Arabian leopard. حصل شوف دول شعرت الناعم لأنه حق نمر، إذا كان خشن حق ضبع. هذا قنفذ. An early false alarm turns out to be nothing more than a porcupine track. But it doesn't take long for the group to make the big breakthrough. هذا هو النمر الحقيقي. هذه مقدمة وهذه مؤخرة هذه المقدمة أنا حصلتها. وهذه هذا الحفرة يعملها النمر ويبل فيها. الحفرة البراز يخليها هنا إلى 40 سنتي أو 45 سنتي. هذا نمر. خلي النمر هنا. والله أعتقد أنا على أن مش هذا حق النمر، لأن حق النمر بيجي بشكل حلزوني. حلزوني.
احيانا يكون كذا. دائما متاكد من ليش اسمه من البراز. ممكن تشوف الشعر 100% نمر. هذا نمر. هذا نمر. ايوه. Ibrahim and Nasser find clear signs that a leopard has passed through and head off to find the nearest camera trap. خالد يا خالد يا خالد اللي وجدت الكاميرا موجودة. من هنا صرت شفته. هناك في الشجرة. They need photographic evidence with exact date and time to confirm that they have actually managed to find and track the movements of a wild Arabian leopard. كم يا خالد؟ كم الكاميرا؟ صار لها شهر. شخص. شو هذا؟ ايه نمر. ايوه. بس ظهرت على شوي. تاريخ متى؟ والله النمر. نعم. طبعا هنا لانه اوبار بالهبل حصل فهو عارف منطقه عارف وين ياكل. هنا نمر يا نمر 100%. ما ظهر قريب للوجه. 1000%. قريب على الكاميرا. اذا كان قريب على ما تقدر. لا هذا نمر روماني. يعني نمر يمني. لما اليمني تشوفه بعد 10 سنوات. بعد ما يضرب واحد. The photos reveal a leopard just 2 hours before the sighting at the camp. Nasser feels certain that it is the same one. فعندما وصل والساعة 8 مساء وكان عن بعد قريب مشي بعد زيادة عن الموقع الذي لقيناه فيه والكاميرا كانت موضوعة في نفس الموقع. The team checks the other nearby camera traps and heads back to camp to look at the photographs in full. And the results are remarkable. The Arabian leopard is one of the rarest mammals on Earth. 8 to 16 times rarer than the giant panda and up to 32 times as rare as the Bengal tiger. We know of a reasonably healthy population in Dhofar, but this is still only about 50 animals. Yemen, there are an unknown number. We know they still exist there. We don't know how many. This experience has been groundbreaking and historical in the sense that it is, apart from captive breeding, it's the first regional effort to share knowledge for the conservation of Arabian leopards. Preserving Arabian leopards in Yemen is, according to some people, an impossible task. You know, what I envision for them is the same role that Khalid fulfills here, becoming the foot soldiers in the fight to save the Arabian leopard in Yemen. وأنا أفتخر بهذه المحمية الذي وهذه المنطقة العمانية الرفاهية القائم بهذا المشروع الجميل ومنعه في يعني زي ما يقع في ملحان في محافظة المحويت في اليمن برضه بشكل عام. وهنا أنا أشتاق يعني كثير للدورة إلى هذه المنطقة لكي أرى الكاميرا وأرى الحيوان قد أرى الحيوانات هذه بعيني الخاصة. إذا المواطن فاهم معنى بيئة هو البيئة المواطن بنفسه. في اليمن عندنا 90% فاهم وعارف و10% هم الذي يخربوا. والمثل يقول مخرب قلب 1000 عمار. خذوا بنشوف بنشتد للمؤازرة وللنزول الوادي ونتمنى أن يتحقق هذا في اليمن حماية الحيوان وحماية البيئة العامة.